Wissen Sie, der Einzug nach Emerald Meadows fällt sich wie ein Sechser im Worstet Lotto. Die Raisenflutchen waren stets perfekt gent, die Gewich glanzten, und alle winkten lächelt. Rend ich Kisten in mein neue Wohnung schleppt. Was ich nicht wusst. Dies ist stuck vom Himmel hat ein ganz besonderen sehr anspruchsvoll Wuchterin. Ihr Name war Brenda Sterling, obwohl alle hinter ihrem Rücken die Bienen Kanigan flusterten. Als Präsidentin der Hauseigentümerfens regiert sie unseren kleinen Winkel der Welt. Als wir ihr persönliches Leben bewaffnet mit einem Klemmbrett und einem Adlerage für Verstige. Und da ich Software entwickeln bin und von zu Haus aus Arbeit, was einen stetigen Strom von Pakten bedeutet. Sollte ich bald ihr neues Lieblingsprojekt werden. Nach einem besonders langen Tag im Audience bagage gerad in mein Einfahrt. Als mir plötzlich ein Golfwagen den Weg versperrte. Nicht irgendein Golfkart, wohlgemerkt, sondern eins, das beidseitig mit medischen Schildern der Eigentümerliche geschmückt war und in dessen Heck ein klein, perfekt gestärkt Flag. Stols wet. Hinter dem Steuer sah eine Frau entwürzig, deren Blazer geradezu schrie. Ich verling ein Gespräch mit ihrem Manager. Sie sprang heraus, bevor ich meinen Wagen überhaupt parken konnte, und marskierte mit dem entschlossenen Schritt einer Person auf mich zu, die gerade einen neuen Verstoß entdeckt hat, den sie enden musst. Ihr blondiertes Haar hüpft. Bei jedem aggressiven Schritt, und der Obergroß Sonnenbrill spiegelt meinen verwirrten Gesichtsausdruck wider. Endlich erwischt. Verkündigt sie triumphierend und tippt mit ihrem manikürten Fingernagel auf ihr Klemmbrett. Sie schulden der Eigentümerliche von Sunstone Estates $3.750 und Nebensterwindbrunn plus. Verspätungsschäschli. Ich kurbelte das Fenster herunter und versigt. Trotz meines wachsenden Jürgers einen neutralen Gesichtsausdruck zu bewahren. Es tut mir leid, aber ich glaub, da ist ein Fehler passiert. Ich wohne nicht in Sunstone Estates. Ihr Lachen war scharf und abweisend. Netter versig, Mr. Smith. Aber jeder, der die zu Fahrtstraße benutzt, sollt seinen angemessen Anteil. Keine Ausnahmen. Sie schab mir das Klemmbrett entgegen. Und entfällt ein sorgfältig Jordani Tabell, in der mein Adresse in einem aggressiven Gelbten hervorgehoben war. Sie schnurrotzen unsere Straßenmysterie jetzt schon seit 6 Monaten. Das endet heut. In diesem Moment griff ich in mein Jackentasche, zog meinen Dienstausweis heraus und hielt in gerade leinegenig hin, damit sie das Adleremblem deutlich sehen konnt. Ma'am, sagte ich mit ruhiger, aber bestimmter Stimme, die Strage gehört der Regierung. Ich schläge vor. Sie bügen ihr Farzug soffert. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich augenblicklich. Ihr Mund fniet und schloss sich wie ein nach Luft schnappender Fisch. Das Klemmbrett sank ihr leicht in die Hand. Da ich konnt sehen, wie sich hinter ihrer Designer-Sonnenbrille die Zaunreiter drehten und bereits ihren nächsten Schritt planten. Lassen Sie mich zurückgehen und erklären, wie ich in diese völlig bizarre Situation geraten bin. Das Haus selbst war beschieden. Ein charmantes Dreizimmer-Ranchhaus, das in den 1970er Jahren dem Forstpersonal als Unterkunft gedient hat. Don Madame Bethany Thorne, wie ich bald ihren Namen erfuhr, sah nur einen weiteren Bewohner, den zu kontrollieren galt. Ein weiter potenziell Geberinquel, die es einzutreiben galt, ein weiter Person, der man sich dringend anpassen musst. Der erste Brief kam. Die Drittmitteilung war kein einfacher Brief, sondern ein leuchtend orangefarbener Verstoßbescheid, der aufflieg in meinem Briefkasten klebt. Unpassend Briefkastenfarbe, stand darauf, begleitet von einer Geldstrafe von $50, sauber innerhalb von 5 Worktagen. Dann kamen Beschwerden über meinen zu großen Truck, mein neu zu versiegelt Einfahrt und unglaublicherweise mein Verskomnis, Boplin für den Schuppen einzureichen, der seit 1985 stand. Ich dokumentiert als akribisch.
Oberflag jeden Bescheid, und fort ein Detailierungsprotokoll. Mein Ausbildung in Bundeswehrfern hat mir ironischerweise die unschätzbar Wortwahl, Angewohnheit einer sorgfältigen Dokumentation erzielen. Ich ahnt nicht, wie wertvoll dies Gewohnheit sein wird. Die schickenen beschränkten sich nicht nur aufs Papier. Bethany begann ein, wie ich es nur als regelrecht Einstiegterungskamp bezeichnen kann. Sie parkt ihren Golfwagen direkt am Eingang zur Bundesverfahrtstür. Not hier akribisch meine Abwesenheit und macht sich ausführlich Notizen auf ihrem allgegenwärtigen Klemmbrett. Als ich Bewachungskameras installiert, völlig legal. Mit Stich hinzufügen, beschwert sie sich. Dies Verstehen gegen die Vorschriften der Hausbesitzerverein zu Bewachungsgärten. Als ich diesen Hinweis ignoriert, revanchierte sie sich, indem sie die Hausbesitzerverein ein großes Schild aufstellen ließ. Auf dem die Strage zum Privatigenum von Sunstone Estates erklärt wurde, komplett mit einer List von Bugeldern für unbefugte Nutzung. Dieses Schild hielt genau einen Tag, Beverages fernen ließ, unter Berufung auf das Bundesgesetz, 18 USC 1361, das verstliche Beschädigung oder Plünderung von Usus-Ingentem unter Strafe stellt. Ich behielt das Schild als Beweismittel. Und schickt Bethany einen eingeschriebenen Brief, in dem ich die Klarhaltung der Bundesregierung zur Behinderung des Zugangs zu Regierungsagentum darlegt. Ihre Reaktion? Dreist nachlegen. Sie begann, den Nachbarn offen zu erzählen, ich sei ein Hausbesetzer, jemand, der ein Gesetzeslück ausnutzt, meinen gerechten Anteil zu umgehen. Sie schlug sogar dreist bei den Treffen der Eigentümerliga vor, erlegt, ein Tor zu installieren oder einen Sicherheitsbeamten zur Kontrolle der Aufenthaltsgenehmigung einzustellen. Die anderen Vorstandsmitglieder, versichert sie allen, stunden voll und ganz hinter ihren unermüdlichen Bemühungen, mich zur Einhaltung zu beugen. Was Bethany nicht wusste, einige ihrer Nachbarn, die ihre Tyrannie bedrüssig waren, hatten begonnen, mich privat zu kontaktieren. Margaret Chen aus dem Zweihuser weitergelegenen Haus kam mit selbstgebackenen Keksen und einer herzlichen Entschuldigung vorbei. Sie erklärt, die meisten Bewohner seien zutiefst beschämt über Bethanys Verhalten, fühlten sich aber zu eingeschüchtert, offen darüber zu sprechen. Robert Peterson, ein pensionierter Anwalt, warnte mich, dass Bethany in der Vergangenheit bereits mehrfach Jeden ins Visier genommen habe, der ihre Meinung nach ihr Autorität in Frage stellt. Die Situation erreicht ihren Höhepunkt. Als Bethany beschloss, mein angebliche Nichteinhaltung zum zentralen Thema der Wirteldritchen Versammlung der Eigentümerliga zu machen. Sie verschickt ein E-Mail an die ganz Nachbarschaft, und dutet deren nicht gerade subtil und das mein dreist Zahlungsverweigerer der Gründe vorseh, dass sie sich, die Nupflasterung der Gemeinschaftsbesitzel nicht leisten könnten. Sie zeichnet das Bild eines egoistischen Außenseiters, der hartarbeitende Hausbesitzer ausnutzt und versprach, das Problem auf der Versammlung ein für alle Mal zu klären. Ich erhielt mein Einladung per Einschreiben. Ein förmliche Verladung vor den Vorsten der Eigentümerliga, die Angelegenheit der unbezelten Geberin und Vestige zu klären. In dem Brief droht sie mit rechtlichen Schritten, Grundpfandrechten und sogar Strafanzeige. Hausfriedensbruchs, falls ich weiterhin ihr Strage ohne Bezahlung benutzen würde. Es wurde von Bethany als Präsidentin der Eigentümerliga unterzeichnet und Einblick von zwei weiteren Vorstandsmitgliedern bezogen, deren Unterschriften vergleichlich aussahen. Ich beschloss, teilzunehmen, aber nicht aus den von Bethany erwarteten Gründen. Die Woche vor dem Treffen verbrachte ich damit, meinen Fall aktiv vorzubereiten und Landvermessungen, Bundesdokumente und historische Aufzeichnungen zusammenzutragen. Ich wandte mich sogar an meinen Vorgesetzten beim Amt, der die Situation amusant fand und mir zu schliche Physio,
Unterlegen über den Zustand und die Geschichte Strage, zur Verfügung stellte.am. Ben des Treffens traf ich im Gemeindezentrum und fand dies Wahl vor. Bethany hat ihr Arbeit gut gemacht und aus einem eigentlich routinegegen Viertelschrittchen Treffen ein sehenswertes Drama gemacht. Sie stand in einem nackigen Anzug am Podium, ihr Klembret durch ein elegante Lettermap ersetzt, und wirkt wie ein kampfbereit Stadtkämpferin. Sie wartet, bis ich Platz genommen hat, bevor sie mit ihrer Präsentation begann. Mit dem Flair einer erfahrenen Staatsanwältin legt sie ihren Fall dar. Fotos meines Bundeslastwagens auf ihrer Strage. Akribisch mit die Zeitstempel und Anmerkungen versen. Kopien jedes einzelnen Briefs, den sie geschickt und den ich ignoriert hat. Ein detailliert Aufstellen meiner angeblichen Schulden. Die sich nun, mich erfundenen Bügeldern und Zinsen auf fast $5.00 belaufen. Sie hat sogar ein PowerPoint-Präsentation mit dramatischen Animationen. Das Publikum murmelte anerkennend über ihre feinsäugliche Grundlichkeit. Ich kann sehen, wie einige Zusammen nickten, und unbehaglich wirkten, aber nichts sagten. Bethany genoss die Aufmerksamkeit und steigert sich zu dem, was sie offensichtlich für ihren triumphalen Abschluss hielt. Und so sagt sie mit aufrichtiger Empfang in der Stimme, beantrage, das wir sofort rechtlich Schritt gegen Herrn Smith, wegen Diebstahls von Dienstleistungen, Hausfriedensbruchs und verstlicher Verletzung der Vereinbarungen der Proprietorsleague einleiten. Alle davor? Bever jemand antworten konnt, stand ich auf. Ein Wort zur Geschäftsordnung, sagt ich ruhig. Ich möchte Ihnen einige Informationen präsentieren, die für diese Diskussion relevant sein könnten. Karen's Lackung war gierig. Sie haben Ihnen in der Sitzung die Gelegenheit, der Kommentarphase der Bewohner zu sprechen, Mr. Smith. Eigentlich, fuhr ich fort angriffen mein Jack, betrifft dies Bundesrecht, des meiner Meinung nach voran vor Roberts Geschäftsordnung hat. Ich zog meinen Dienstausweis hervor und hielt ihn hoch, sicher Zusselen, dessen jeder gut sehen konnt. Mein Name ist Alex Davies und ich bin leitender Landvermesser beim United States Bureau of Land Management, Western District. Die Strage, über die Sie gesprochen haben, ist nicht Ihr Privatgrundstück. Es handelt sich ein 1947 errichtet Bundesdienstag für den Zugang zu staatlich verwalteten Grundstücken. Im Raum wurde es still. Bethanys Gesicht wechselt zwischen verschiedenen Ratenen, bevor es sich in einem alarmierenden fleckigen Lila festsetzt. Das ist unglücklich, stottert sie. Wir halten die Strage seit 20 Jahren instant. Ich ging nach vorn und holt mein Handy hervor, Dokumente auf die Leinwand zu projizieren, die sie für ihr Präsentation benutzt hat. Hier ist die Originalvermis von 1947. Hier ist die Bundesregistrierung. Und hier ist die aktuelle Karte, auf der die Grenzen der Dienstbarkeiten detailliert eingezeichnet sind. Ich klick mich langsam durch jedes Bild und lass die offiziellen Siegel und Stempel auf mich wirken. Sie werden bemerken, dass die Strage von Highway 12 direkt zu meinem Grundstück führt, das wiederum auf einem von der Bundesregierung gepachteten Grundstück liegt. Das Gemurmel in der Mensch wurde lauter. Ich hört jemanden flüstern, ich habe Ihnen da gesagt, dass hier etwas nicht stimmt. Bethany riss sich zusammen und versiegt, die Fassung wieder's Wehrlingen. Selbst wenn das stimmt, Mr. Smith, Sie haben unsere Einrichtungen genutzt und von unserer Instandhaltung profitiert. Tatsächlich, sagt ich und zog ein weiteres Dokument hervor. Bezahlt das Bureau of Land Management Jensen Construction, seit 2018 für die Straßeninstandhaltung. Sie kennen sie vielleicht. Es ist dieselbe Firma, die auch ihr Proprietorsleague beauftragt. Wir teilen die Kosten 60-40, wobei die Bundesregierung den Großteil trägt. Ich beobachte, wie mehrere Vorstandsmitglieder Handys suchten. Und vermutlich die Finanzunterlagen der Proprietorsleague überprüften.
Ihren Setzen Gesichter verrieten mir, dass sie genau das fanden, was ich erwartet hat, die Instant Heltingsten, für die sie fliegig Geberen eingetrieben hatten, waren bereits Gretentiles gedeckt. Aujurdem, für ich fortan. Want hij mich nun direkt in die Mensch, versteht der Versich, den Zugang zu Bundesegenten zu beschränken. Gegen 18 USC 1361. Das Versenden betrügerischer Rechnungen für nicht erbricht. Leistungen paint gend 18 USC 1341 als Postbeitrag. Gelten. An die Verwendung von Geldern der Proprietorsleague für ander als die angegebenen Zweck. Nun ja, das ist Sache der staatlichen Behörden, Bethanies. Vorstandsmitglied rückten langsam und vor deren Tisch von Arabi. Einer von Ihnen. Ein nervswerkender Mann in den Sechziger, Rauspert sich. Wir legt Sultan wir dies Diskussion bis zur weiteren Prüfung verdigen. Aber ich war noch nicht ganz fertig. Da ist noch etwas. In den letzten 6 Monaten habe ich 37 Fall von Belästigung dokumentiert. Darunter auch Versuchszugangsbeschränkung zu Bundesegentum. Ich hielt in und ließ die schwer meiner Wort in der Luft hängen. Mein Vorgesetzter hat mich ermutigt, formell Beschwerden bei den Bundes- und Landesbehörden einzureichen. Falls dieses Verhalten anhält, der Rahmenbrachen Jubiläus. Bewohner verlangten Einsicht in die Finanzunterlagen und fragten, wohin ihr Gebaren geflossen seien, wenn die Regierung darf bereits für die Instandhaltung aufkam. Die Vorstandsmitglied versichten verzweifelt, die Ordnung wiederherzustellen. Wenn sie sich verzweifelt von Bethanies Verhalten distanzierten. Und Bethany selbst stand wie erstart am Podium. Immer noch ihr Lettermap umklammernd, und sah zu, wie ihr sorgfältig aufgebautes Knigrek vor ihren Augen zerfiel. Margaret Chin stand in der hinteren Reihe. Ich beantrage ein sofortiges Misstrauensvotum gegen den Präsidenten unserer Eigentümerliga. Der Antrag wurde von 3 Personen gleichzeitig unterstützt. Als die Abstimmung aufgerufen wurde, war sie einstimmig, bis auf Bethanies wackeliges Nein. Als die Versammlung im Chaos versank, die Bewohner eine forensische Prüfung forderten an MIT-rechtlichen Schritten drohten. Sammeltich ließ mich unterlegen einen ging zur Tür. Bethany fing mich auf dem Parkplatz ab. Ihr Frauherr. Tapferkeit wir verzweifeltem, hektischem Verhandeln gewitchen. Wir kennen das sicher etwas aushandeln. Sagt sie a mighty Angespender, heißere Stimme. Das war als ein Missverständnis. Ich habe nur versicht, das Best für die Gemeinde. Zu tun. Ich blieb stehen und drehte mich zur, Madam, Sie haben versicht, einen Bundesangestellten zu erpressen. Ihr Nachbarn betragen und gegen mehrere Bundesgesetze verstoßen. Mein Bericht wurde am Montagmorgen eingereicht. Die nächsten Wochen waren geprägt von einem Wirbelsturm. An Ermittlungen und erschreckenden Entfallungen. Die forensische Prüfung der Finanzen der Proprietorsleague ergab, dass Bethany systematisch Gebaren für die Straßeninstandhaltung eingesehen hat. Obwohl die Bundesregierung bereits den Großteil der Kosten trug und die Differenz durch kreative Budgetführung einstrich. 3 Jahre lang hat sie dies getan und dabei über $40.00 und verantwortlichen Geldern eingehaft. Die Generalstaatsaufwärts erhab Anklage wegen Unterschlagung und Betrug. Der Bundesanwalt erhab zusätzliche Anklage wegen versuchter Erpressung. Eins Bundesangestellten und Einmischung in staatliche Angelegenheiten. Ihr Immobilienlizenz, die sie so oft genutzt hat, sich Autorit zu verleihen, wurde bis zum Abschluss der Ermittlungen entschieden. Bei ihrer Anklagierung erschien Bethany im selben Anzug wie dem Richter, den sie bei jener Schicksalschaffen Sitzung der Proprietorsleague getragen hat, auch wenn dieser im grellen Licht des Gerichtssaals deutlich weniger beeindruckend wirkt. Ihr Anwalt plädiert auf nicht schuldig, da die Beweilage war erdrückend, E-Mails, die ihr unlugbares Wissen über die Bundeslanden bewiesen. Bankenterligen über die abgeschwächten Gelder und mein akribisch dokumentierten Schickungen zeichneten.
Ein klares Bild von vorstlichen Betrag. Der Richter setzt ihr Caution auf $50.00 fest und ordnet an, dass sie bis zum Prozess keinen Kontakt zu Mitgliedern der Proprietors-League oder Anwohnern haben darf. Als der Gerichtsdiener die möglichen Strafen verlas, 20 Jahre wegen Postprugs, 10 Jahre wegen Diebstahl staatlicher Gelder, 5 Jahre wegen versuchter Erpressung, brach Bethany's sorgsam bewahrte Fassung endgültig zusammen. Sie brachen Tränen aus, wimpern Tuschliefer über die Wangen, als die schrecklich Realität des Bundesgefängnisses Ertrun von der Vorstatherschaft verdrängt. Die letzte Ironie? In ihrem unerbittlichen Streben nach Kontrolle und ihrer Besessenheit von Immobilienwerten hat Bethany den tatsächlichen rechtlichen Wert des Landes, das sie so verzweifelt zu kontrollieren versucht, völlig übersehen. Und zum ersten Mal Gerhard Sunstone Estates wirklich seinen Bewohner und nicht seiner selbsternannten Königin